హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్ అల్లే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీరు అన్నౌన్ యాప్స్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసినట్లయితే మీ విండోస్ 10లో సమ్ ఎర్రర్స్ అనేది చూపిస్తుంది. ఈ విధంగా నేను సిస్టంలో డెస్క్టాప్ మీద చూపించిన ఎర్రర్స్ అయితే మీకు చూపిస్తుంది. అది ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఆ ఎర్రర్ వచ్చేసి Windows cannot to access the specified device, path or file, maybe not to access the appropriate permission to access the item అనేసి మీకు ఈ విధంగా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అది ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేద్దామనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. స్టెప్ బై స్టెప్గా క్లియర్లీ, డోంట్ స్కిప్ దట్ వీడియో. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.